fine. So I know a little bit about this. Not like a whole lot. I didn't actually watch the video yet, so a lot of this will be a first-time reaction. A lot of this is going to... Apparently there has been a lot of spicy changes, and one of the most interesting things is just the fact that we're getting more communication from Nimble Neuron, which has been completely unheard of in the past. So we'll see how this goes. 안녕하세요. 블랙 서바이벌의 디렉터 GM 안젤리카입니다. 처음으로 인사드리겠습니다. 만나 뵙게 되어 Actually, out of curiosity, has anybody talked to this guy? Because I have only ever talked to, let's see, 1, 2, 3, 4 GMs ever. And they very rarely talk to me about anything. And that would be GM Adela and GM Hart, both of which were responsible for Team BS. And that GM Daniel and GM Jan, both of which were responsible for translation. Those are the only GMs I have ever talked to, and they hardly ever talk to anybody. So this is the first time we meet GM Angelica, right? Like, we don't know who this guy is? I believe so anyways. 반갑습니다. 이 영상은 현재 녹화 방송으로 공개되고 있습니다. 먼저 부득이하게 발표문서는 한국어로만 제공되는 점, 한국의 지역의 유저 Honestly, I don't even care that there isn't an English version, just the fact that, like, it's translated, it's fine. You don't have to do an English version, just do it in your own language. 여러분들께 깊은 양해를 구합니다. 오늘 이 자리의 이름을 무엇으로 할지부터 고민이 되기 시작했는데요. 간담회 혹은 만남 이렇게 칭하기에는 소통으로서 부족함이 많기 때문입니다. 하여 Don't even pretend you have good conversation skills with us. 투자위원회 위원총회입니다. 그 이유는 아들라이아를 지원하는 투자위원회와 마찬가지로 여러분은 블랙 서바이벌을 지원하고 미래를 함께 논의하는 개별적인 주인이며 동시에 위원 같은 존재라 생각했기 때문입니다. 그럼 이제 본격적으로 시작하겠습니다. 제1회 투자위원회 총회의 안건은 2월 16일 예정된 Okay, like, real talk, why are we treating this like a business meeting? I don't know, that kind of bothers me a little bit. Who are the players? 프리시즌 업데이트 보고입니다. 이러한 식의 소통이 최근 몇 년간 거의 없었기 때문에 He just, like, nailed it right on the head. Like, bro, you guys never talk to us. Ever. What happened? 저 갑작스럽다고 생각하시는 분들이 많을 것 같습니다. 먼저 그동안 왜 It's been 4 소통이 years. 부족했는지에 대해 말씀드리고자 합니다. 결론부터 말씀드리면 결과로 연결되지 않는 소통은 진짜 소통이 아니라고 판단했기 때문입니다. 과거 블랙 서바이벌은 소통에 비교적 적극적인 게임이었습니다. 하지만 소통을 통해서 약속한 I'm not going to go too much into the details, but there were 2 PR disasters that led to the GMs never talking to us. And that happened... One was like 4 years ago, and the other one was like 5, 6 years ago. So, like, pretty much before my time. So the entire time that I've played Black Survival, they've never interacted with us at all. And I don't think GM Angelica was part of the group that was involved in that drama. 것들을 지키기 위한 실행 역량은 냉정히 말해 부족했습니다. 때문에 약속에 대한 실행 역량 강화를 위해 내실을 다지면서 묵묵히 행동하는 모습으로서의 체질 개선이 더 중요하다고 생각했습니다. 물론 역량은 여전히 부족하지만 이러한 기조가 지속되면서 소통 없는 일방향의 서비스가 이제 관성처럼 되어버렸습니다. 부족한 리더십으로 인한 저의 책임이며 이 자리를 빌어 유저 여러분들께 Wait, why are you shouldering the blame on yourself? This is the fault of GMs that you don't even know, I'm pretty sure. So, I guess he's taking responsibility for the actions of other people? Cool. 사죄를 드립니다. 왜 갑자기 하게 되었느냐? 이런 물음을 던지실 수 있을 것 같습니다. 그것은 이번 프리시즌 업데이트의 규모 때문인데요. 이번 업데이트에는 상당히 많은 변화가 예정되어 있습니다. 이러한 격변을 눈앞에 두고 어떤 맥락도 사전에 말씀드리지 않는다는 것은 신뢰 유지에 필요한 최소한의 기준조차 충족시키지 못한 행동이라 생각했습니다. 물론 녹화를 통해 일방향으로 진행되는 이러한 영상이 진정한 소통이라고 하기에는 부족함이 많다는 것을 알고 있습니다. 글로벌 서비스이기 때문에
몇몇 언어에 대한 사전 자막 작업이 필요했다라는 현실적인 이유도 있었습니다만 사실 이는 핑계에 가깝고 두려웠습니다. 오랫동안 단절의 시간만큼이나 돌처럼 단단히 굳어진 여러분들의 마음을 직접 마주칠 용기가 없었습니다. It sounds like he's afraid we're just going to flame him, which I feel like most of the community would start flaming Nimble Neuron the moment they start communicating with us again, because they haven't done it in forever. But, you know, hopefully we get some kind of improvement. We'll see what happens. 잘못한 것들, 부족한 것들에 대해 앞으로 매에 맡겠습니다. 투자위원회에서는 게임에 대한 얘기뿐 아니라 프로젝트 상황 전반에 대해서도 포괄적인 공유를 드리고자 합니다. 서비스를 시작한 지 6년이 넘은 블랙 서바이벌은 안타깝게도 신규 유저 유입이 지속적으로 낮아지면서 이에 따라 접속자 수 역시 감소하고 So there is a general trend downwards. I have a little bit of insight on this. We had a surge of new users that came in right as NA servers launched with the advertisement efforts from Bulltrend, right? And then basically what happened was Nimble Neuron dropped the ball, and the servers were unstable. People literally could not open the game, so it was a completely flopped launch of the NA server. So we'll let the guy keeps talking. 있는 추세입니다. 이용자 수 감소는 매칭 퀄리티 저하로 이어지고 매칭 퀄리티가 낮아져서 이용자 수가 다시 줄어드는 악순환에 연결고. So you're telling me you're going to fix the queue logic, right? Because the queue logic keeps forcing Dragon players to vacuum up low-level players. I wonder if this is a thing in Korean lobbies too. Because I know that the biggest consumers of the game is from Asian countries, so we'll see. 우리는 현재 진행형입니다. BP. 다시 말해서 손익분기점조차 넘어서지 못하고 있기 때문에 프로젝트를 위한 비용 투자 또한 제한적일 수밖에 없고요. 그래서 더 만족스러운 콘텐츠 서비스를 제공드리기 어려운 것도 사실입니다. 지표를 통해 보다 상세하게 좀 설명을 드리고자 합니다. 일단 페이투윈 게임이 아니기 때문에 매출 지표가 양호하지는 않습니다. 구조적으로 낮은 매출 지표를 보완하기 위해선 이용자 수 증가가 필수적인데요. 하지만 앞장에서 언급드렸듯이 신규 유저 및 접속 유저는 감소 중입니다. 이러한 상황의 원인이 되는 2차적 지표를 보면요. 먼저 블랙 서바이벌은 재접속률이 낮은 게임입니다. I mean, like, for the longest time, you gave us the impression that Eternal Return was all you cared about. Like, for the longest time. So, that's why people were just under this impression. You also couldn't get new players to play the game, but I'm pretty sure he's going to talk about that. 일평균 접속 횟수, 주간 평균 접속일 모두 그렇습니다. 아울러 튜토리얼을 마친 신규 유저가 멀티플레이 한 판을 클리어하는 비율도 비교적 낮습니다. The ratio, so not... Okay, so basically what this tells me, right, is that they're saying that like a lot of people play the tutorial, right, and then they never play a multiplayer match, ever. And what that tells me is that their tutorial is not a good enough hook, right? And what that means is that that the tutorial is not interesting enough to players, where like they see this and they're like, this game's not for me, and they quit. You just have to work at the tutorial at that point. I don't know what to say. 장기 잔존율은 이율 배반적이지만 낮으면서 동시에 높은데요. 소위 D 플러스 7일, D 플러스 28일 접속 비율. Can we explain what D plus 7 and D plus 28 mean? I don't know. 중장기 잔존율은 낮습니다만 오랫동안 게임 접속 이력이 없는 유저분들이 신규 시즌 시작 등과 Yeah, the game has like a pretty mature player base. Like everyone that's here has been around pretty much forever. 다시 복귀하는 관점의 장기적인 잔존율은 비교적 양호한 편입니다. 이러한 다소 지루할 수 있는 얘기를 드리는 이유는 이 속에 우리가 가야 할 답이 있을 수 있기 때문입니다. 저희 팀의 목표는 블랙 서바이벌의 10주년 이벤트를 진행하는 것입니다. 역대급이 될 만한 10주년 이벤트를 하게 될 그 순간을 위해 선결 과제는 바로 성장이라고 볼 수 있습니다.
이러한 미션 달성을 위해 필요한 일은 앞서 지표에서도 언급한 부족한 부분에 대한 보완 및 개선이라고 할 수 있을 것입니다. Yeah, this game has been out for 10 years. 세 가지를 정리하면 첫째, 신규 유저의 유입 및 안착률 상승. 두 번째로 기존 유저님들의 재접속률 향상. 셋째, 랭크 티어를 달성하는 것 외에도 지속적인 게임 플레이에 동기부여. Right now, Black Survival's best at retaining competitive players, but they're not good at retaining casual players, like, at all. We got, like, the competitive part fixed when we got individual servers, but we haven't really addressed the new player experience, and I personally have complained about it. Like, how are these people that are coming into ranked for the first time playing against me, the number 7 player in North America? It's, like, ridiculous. 를 제공하는 것입니다. 업데이트의 두 개 큰 축은 개인전 개편과 특성 시스템입니다. 먼저 개인전 개편에 대해 말씀드리고자 합니다. 타이틀을 보고 굉장히 당혹스러우셨을 것 같습니다. 개인전의 플레이 타임을 12분으로 단축시키고자 합니다. 내용을 보고 드리기 앞서 먼저 개편 배경을 설명드리겠습니다. 먼저 개발자의 관점에서 불서의 문제에 대해서 Let's talk about 12-minute matches. It's been pretty clear that Nimble Neuron wanted to reduce the amount of time that a match takes for a while. There's a couple motivations for doing this. One most notably that shorter videos on YouTube tend to do better. And Black Survival content in general is very difficult to edit down. Like, I got one person suggest that I edit out all the time I spend, searching for items and crafting things and just skip straight to the fights. But the fights really aren't that interesting if I just cut straight to them. And a 10 to 12 minute game is definitely going to be healthier for YouTube videos. Another motivation for doing this, as you can see on the graph, 80% of the player base plays on their phone, right? And the motivation for having shorter matches, well, one is battery life, right? You won't run out of your battery life after, playing like a couple games. Number two, they want the game to be short enough that, like, when you commute to work, like you're on the bus or something like that, which is like very common in Korea and Japan, you can just open up and play a game while going to work, right? A 20-minute game is too long to do this. And when you're targeting a mobile audience, it is very important that your player base can play when they're on their way to different places. And you do need a shorter game to do this. So I think that it is actually a good idea that they're shortening the game. It's going to be a while before they get it right. I feel like there's going to be a couple iterations that we're not going to like, but, we'll see where it goes. 고민해보았습니다. 블랙 서바이벌은 모바일 게임입니다. PC 이용자가 약 20%, 나머지 80%의 유저분들은 모바일로 불서를 플레이하고 계십니다. 물론 앞으로 PC 이용 유저를 타겟팅하면 되지 않느냐라고 반문하실 수도 있겠습니다. I don't understand why they say it's difficult to target PC users when they didn't try, right? Like, all of the advertisements for Black Survival were all aimed at mobile players. 100%. There was not a single advertisement that was aimed towards PC players at all, to the point where people didn't even know the game was on PC when there were NA servers. So, I kind of disagree with this, but sure. 사실 PC는 모바일 플랫폼 대비 모객의 어려움이 월등히 큽니다. 메인 플랫폼인 모바일보다 스팀 플레이가 더 유리한 점이 있다는 것을 알고 있습니다만 지속적으로 이 차이는 줄여나갈 계획입니다. I disagree with this. I disagree with this so much. There is no disadvantage. But sure, buddy. 그동안 업데이트했던 사항 중 가령 세 가지 태세를 이원화한 것은 조작 요소를 줄이기 위한 목적이 컸고요. 체력 아이템을 원터치로 사용할 수 있게 한 퀵슬롯 기능도 Basically, pretty much everything that you could do on the PC, you could do on your phone. Everything. So, to suggest that PC players had an advantage is simply not true. 이러한 플랫폼 차이를 줄이기 위한 시도였습니다. 이동과 동시에 휴식이 가능한 스팀 조작을 최근에 삭제한 것도 Okay, so you can actually do this on mobile. You can rest while moving on mobile, and you can still do it. So, Nimble Neuron is under the impression that you can't do that on mobile, but you can. You can do it on mobile. It's just mobile players don't do it.
비슷한 맥락이라고 할 수 있습니다. 충분히 만족스럽지 않으시겠지만 이러한 기조의 노력은 계속될 것입니다. 가장 큰 문제는 모바일 게임으로서 현재 불서의 플레이 타임 22분 30초가 지나치게 길다는 것입니다. 모바일 게임으로서 플랫폼 차원의 가장 큰 장점은 바로 접근성이라고 할 수 있을 것입니다. 저희가 바라는 불서의 모습은 마음 먹고 소위 각 잡고 시간을 내서 플레이하는 불서가 아니라 Yeah, this is what I was talking about earlier. 자투리 시간에도 지하철로 이동을 할 You 때 do want to have 다시 shorter 말해서 games. 여러분들의 거의 모든 삶의 순간에 불서를 제공해 드리는 것입니다. It's not harder to pull off on mobile at all. It's like super simple. You just press where the buttons are with your fingers. Like even when the screen's black, you just press where the buttons are supposed to be and you'll get the rest buffer in. 아울러 접근성이 강화되면 접속이 늘어날 것이고요. 배틀 수도 이에 따라 증가하며 매칭도 현재 대비 개선될 것입니다. 그리고 이는 이용자 수 증가라는 선순환의 시작이 될 수 있습니다. 물론 이러한 지표적 관점에서만 게임 시간을 단축하려 하는 것은 아닙니다. 저와 저희 팀 모두 또한 불서의 애용자로, 다시 말해 유저로서 개편의 필요성에 대해서도 깊게 고민했습니다. 스트레스라는 부정적 감정과 몰입감이라는 긍정적 감정은 아이러니하게도 종이 한 장 차이입니다. 그리고 두 지점에서 최적의 경계를 찾는 것은 가장 큰 난제 중 하나일 것입니다. 저는 토너먼트 첫 런칭 후에 플레이 시 덜덜 떨리던 긴장감을 아직 잊지 못하고 있습니다. Only the Korean players really experienced tournament mode. Like, it was literally a mode that was only on the Korean server. So, like, most people just didn't play it after finding out that they lagged like shit. 하지만 그것을 지속적으로 플레이하기에는 스트레스 레벨이 너무 높았고요. Okay, so you think the reason why people didn't play tournament mode was because it was too stressful? What? You didn't even let people... It happened in 7 in the morning on East Coast in the US. And if you were on West Coast, it was at 4 in the morning. Like, hello? I'm going to give this man the benefit of the doubt and say he's only talking about from the Korean player base, that they don't use it. Which, I have nothing to say about that. 안타깝게도 토너먼트 콘텐츠의 이용률은 초반 대비 많이 낮아진 상황입니다. 일반 대전은 토너먼트 대비 스트레스 요인은 낮은 반면에 몰입감 또한 덜할 것이고요. 랭크 대전은 이 두 콘텐츠의 중간 지점에 위치해 있을 것입니다. 만약 일반 대전과 랭크 대전의 몰입감을 그대로 유지한 채 스트레스 레벨만 낮출 수 있다면 그것은 I don't understand why he's saying stress level. 지난 12월 익스페리먼털 테스트를 통해서 시간 단축 버전을 처음 여러분들께 선보였을 때 한 스트리머분이 방송을 통해 테스트 버전에 대해 평가하신 한마디가 Also, for the record, the experimental they ran a beta of the new mode, and most people in the North American server couldn't even play it. It was buggy. Like it literally would not run. 아직도 기억에 남습니다. 글쎄 조금 적응하면 그냥 지금이랑 비슷할 것 같은데 저희가 사실 가장 듣고 싶던 말이었습니다. I mean, you can move items anywhere around the map. The player base will figure it out. It's not that hard to figure out new routing. If anything, the new mode will basically be like a fresh take on it. There won't be a meta of like certain routes being used all the time, because like a lot of players do routes, and there will be a lot of just figuring out how to move around the new map. 더 재미있게 만드는 것이 베스트겠지만 현재 버전의 재미를 최대한 유지하면서 시간을 줄이는 게 개편의 1차적인 목표라고 할 수 있기 때문입니다. 물론 지루한 구간을 최소화하려는 목적도 있었습니다. 여러분이 불서가 재미없거나 굉장히 스트레스 받는 순간이 언제일까요? 1등으로 앞서고 있는데 클릭 미스로 군구사를 할 때 2중 3 Okay, buddy. You're funny. 중들이 박히는 와중에 아야 이연발까지 더해질 때 They're moving items around apathetic. 혹은 상대방과 영혼의 숙작을 하고 있는데 느닷없이 실비아가 난입해서 Oh my god, they're talking about double hits? 등등 많은 상황이 있을 것 같은데요. 하지만 저희가 생각하는 가장 지치고 재미없는 순간은 내가 패배할 것을 이미 알고 있는 상황에서 Okay, so for top level players, this isn't an issue because, you know, we'll just food check, right? And we'll play to our outs, right? Unless like you're literally like fed off of your mind, you know, then, you know, we'll end the game by,
you know, signaling our area, and then we'll move on. That's kind of just been player etiquette. So I can understand how this is frustrating for newer players, because newer players don't know. It's like, it's better just to give up. 무의미한 시간을 더 플레이해야 할 때라고 생각합니다. 게임 플레이를 한 지 9분이 되면 위클라인이 등장합니다. 선두 그룹 중 한 명은 12분에서 13분경 위클라인을 잡고 본격적으로 스노우볼을 굴리기 시작할 것입니다. 이 시점의 유저는 세 가지 그룹으로 구분할 수 있을 것 같은데요. 첫째, 약 두세 명의 선두 그룹 경쟁자. 이분들은 끝까지 몰입감이 유지되는 그룹입니다. 둘째, 이미 탈락한 유저. 평균적으로 약 5분의 유저분이 해당 시점에 탈락합니다. 셋째, 자신이 패배할 것은 이미 알고 있지만 후반까지 최대한 버텨야 되는 두세 분의 유저분. I mean, that's due to your matchmaking, right? Like, if you actually had like a lobby full of dragons, that doesn't happen at all. There's still competition. But, you know, we have to address with how the matchmaking is right now. 이분들은 가장 재미없는 10분을 플레이해야 합니다. 다시 말해 약 12분이 지나서도 의미 있는 플레이를 계속하는 유저는 평균적으로 두세 명에 불과합니다. 아울러 이겨도 지친다는 몇몇 유저분들의 경험은 보다 뼈아프게 다가왔습니다. If it's a lobby full of Fox players, that doesn't happen either. 물론 후반 변수 요소를 늘리는 식의 변화를 모색해 볼 수 있고 이러한 메타를 고민해 볼 수 있을 텐데요. 이는 필연적으로 실력 대비 운이 차지하는 요인이 늘어나게 되는 것이고요. 기나긴 빌드업의 노력이 물거품이 될 수 있을 확률이 늘어남을 의미합니다. 지금까지 업데이트 배경에 대해서 설명드렸습니다. 구체적으로 어떤 것이 바뀌는지에 대해서 Also, on the topic of taking Wickline and snowballing the game from there, that's only became amplified after the introduction of supply request, right? And I really think that they should have taken like the wire and battery and gunpowder out of supply requests. And the reason why is because it makes the arcane motor way too consistent, right? In the past, before supply request existed on the Korean server, if somebody got Wickline, people would literally start camping gunpowder areas looking for you so that you wouldn't be able to make engineered arcane motor, right? Whereas there was counterplay. Now with supply request, there is no counterplay. So, you know, we have a new issue because of the new mechanic that you add into the game. 보다 자세히 살펴보겠습니다. 금지구역 지정 횟수와 각 금지구역 페이지의 유지 시간이 줄어듭니다. Yeah, 12 minutes. 최초 시작은 3분으로 동일하지만 지속적으로 감소하기 시작하여서 4금구부터는 1분으로 지역 유지 시간이 감소됩니다. 파밍 지역이 두 지역씩 페어링되며 페어링된 지역에서는 완전히 동일한 아이템이 드롭됩니다. 아울러 페어링된 두 지역은 특정 단계까지 동시에 금지구역으로 지정되지 않습니다. 이를 통해 빠른 금구 지중으로 인해 파밍이 막혀버린 상황을 최대한 유예시킴과 동시에 초반 자리 싸움의 스트레스를 줄이고자 합니다. 이에 덤으로 초보 유저들의 학습 진입 장벽을 낮출 수 있을 것으로 생각합니다. 페어링 규칙은 비슷한 이미지를 기반으로 하기 때문에 일종의 연상 기억으로 비교적 쉽게 적응하실 수 있을 것으로 기대합니다. 예를 들어서 모래사장과 항구가 페어링 되고요. 슬럼가와 골목길이 쌍을 이룹니다. 루트라는 것이 유저님들의 일종의 지적 자산과 유사하기 때문에 지역 아이템 조정은 최소화하는 것이 맞다는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 I think it's fine to like completely change up where items are, only because it'll create a situation where everyone's basically learning an entirely new game, right? Like one of the issues for a lot of people coming into this game is the fact that they're competing against players that are very mature, that have a very basically as a rank community matures, it becomes harder and harder to rank, right? The barrier to entry to get into high ranks gets higher and higher as the player base learns the game better. Like that's just what happens. 하지만 기존의 루니아에 비해서 파밍 지역의 상당수 개편이 불가피하였으며 이에 대해서는 유저님들께 깊은 사죄를 드립니다. 다만 페어링된 원 지역의 아이템 변화는 최소화될 것이며 예를 들어서 항구의 아이템 매장 종류는 삭제 아이템을 제외하면 기존과 약 80%가 동일합니다. 게임 시간 변경에 따라서 숙작과 레벨링 또한 어려워지게 될 건데요. 때문에
숙련도와 레벨업 요구 경험치가 I mean, 하향됩니다. that's natural for 요구 a shorter 경험치가 game. 낮아지면서 특정 시점의 유저 간 차이도 가속화될 수 있기 때문에 숙련도에 의해 상승하는 공격력 상승 70% to 90% to 135. So down by 10, down by 20, down by 15, down by 10, down by 50. It's still a significant increase in attack power, because the reality is it's a shorter game and there will be less food to go around. Like, that's just the reality. You're accelerating the pace of the game. 확률 역시 낮아집니다. 기존 세 지역 중 한 지역에 랜덤하게 출몰하던 야생동물은 So this was an interesting change that sparked a lot of debate, right? Just because, timing animals has been like a big part of locking people out of the game. Basically, what this does is that if one person is leading really hard, they're not going to be able to lock the entire lobby out of the game anymore because there's going to be 2 bears and 2 gorillas that you can contest for. So, like, if they got 1 bear, you can just go for the other bear, or you can go for one of the other 2 gorillas. And so everybody will be like contesting animals, but like there's going to be like multiple contests happening all at once, and it should be healthier. Keyword should. 두 지역에 동시 출몰하게 됩니다. 이를 통해서 게임 전체 야생동물 출몰 빈도는 최대한 비슷하게 유지하였습니다. 위클라인의 등장 시간이 빨라지게 되고요. 위클라인 사냥 후 최소한의 아이템 파밍 시간을 위해서 Wait, you just get the engineered arcane motor? Hello? Okay. I mean, yeah, I guess. Because, like, the other items literally wouldn't work. Because it would be too slow. 성피 대신 마공기가 드롭되게 됩니다. 게임 시작 시에 이제 일반 등급의 무기와 방어구를 선택해서 입장하실 수 있게 I don't think 됩니다. that's inherently bad. 줄어든 파밍 시간을 일정 부분 보완해주는 장치임과 동시에 사전에 본인의 루트를 능동적으로 설계할 수 있는 요소가 될 것으로 기대합니다. 이에 따라서 환경 변수의 특수 성과는 다른 부위 방어구 지급으로 대체될 예정입니다. 이것은 초보 유저들의 진입 장벽을 낮춘다는 목적도 있는데요. 서두에 튜토리얼 완료 후에 대전 한판 클리어 비율이 상당히 낮다는 지표에 대해서 설명드린 바가 있었습니다. 실제로 저희가 FGT를 해보면 초보 유저들은 어느 지역부터 먼저 가야 하는지 어떤 That is actually kind of nice because now, like, with starting armor and starting weapon, people have a direction to go in at the start of the game. So that's very helpful. 아이템을 파밍해야 하는지부터 굉장히 어려워하고 있습니다. 지나치게 높은 자유도로 인해서 말하자면 아무 정보도 없이 섬에 외롭게 던져지고 있는 상황인데요. 시작 아이템을 지급함으로써 해당 아이템을 실마리로 빌드업을 해나갈 수 있는 일종의 퀘스트와 같은 역할을 할 수 있을 것으로 생각합니다. 시간이 감소함에 따라 부족해진 파밍 시간을 보완하기 위해서 몇 가지 추가적인 사항들이 변경됩니다. 먼저 드론 보급 횟수가 총 3회로 증가하고요. 방어구 아이템도 드론 보급을 통해서 획득 가능하게 됩니다. We'll have to see what items they are. 등급 아이템 획득으로 시작하여서 3차에는 영웅 등 I see. I mean, let me think right now. So I currently finish a full build in around like 6 to 8 minutes, right? So we might actually need that epic grade item. Like, we might actually need it now that I think about it. I think getting full build is going to be more difficult now, just because of the less time. 등급 아이템까지 획득할 수 있게 됩니다. 본인의 파밍 루트와 드론 보급 지급 아이템 트리를 효율적으로 연동시키는 게 또 다른 전략 요소가 될 것으로 기대합니다. You kind of need it. 재료 아이템이 약 43종 삭제되고요. Wait, they're removing 43 ingredients. Wow. I wonder if Wizard's fishing pole is going to be gone. 이에 따라 전체 아이템 종류도 약 147종이 감소됩니다. 파밍 시간이 짧아질수록 더 빠르게 원하는 아이템을 발견할 수 있어야 하기 때문에 아이템 종류가 줄어들면 원하는 아이템 확률이 증가. You think they got rid of plates? You think plates are gone from the game now? And like the thimble? 하게 됩니다. 실제로 거의 사용되지 않는 무의미한 아이템들이 많았다라는 반응도 많았었고요. 이게 초보 유저들의 진입 장벽만 높인다라는 의견도 있었기에 선택과 측면의 변경 의도도 있었음을 밝힙니다. 아이템 복수 발견 확률도 상승하게 되는데요.
현재 대비 아이템을 2개 혹은 3개를 발견할 확률이 둘 다 증가하게 됩니다. 마지막으로 매장 아이템 소모 시스템이 변경되게 됩니다. 현재는 특정 지역에서 아이템을 파밍할 경우에 해당 아이템의 수량이 실제로 감소하고 있는데요. 이제는 파밍을 통해서도 아이템의 수량이 실제로 So I will always have tunas? Are you serious? Like there's an actual farming strategy, right? When it comes to like your food strategy coming into the late game. So now that it's just like a flat out drop rate, it changes the dynamic of the game a lot. Okay, but still, I will always know that if I get a zone, I can get food. You have to understand this. That changes the dynamic of the game entirely, and instead of food control, it becomes a lot about making sure you're fighting enough. It makes me think that characters like Barbara and Magnus should be really strong. 변경되거나 고갈되지 않고요. 아이템의 매장 개수는 오직 획득 확률에만 영향을 끼칩니다. 업데이트에 따라 Because, like, what you would do in the past, right, is like if when a restricted area opens back up, you would check it because you would expect there to be food there still. So that's not going to be a strategy anymore. 따라서 캐릭터 밸런스 등도 1차적으로 변경됩니다. 문선에 제시된 캐릭터와 실제 업데이트는 조금 달라질 수 있고요. Okay, so it looks like they're changing like mastery-based characters. Stacking. Yeah, you need to change Barbara. Like Barbara needs to be changed in order for this to work. Obviously, Adele needs to be changed. 11. I feel like 11 would be OP, just in her current state. JP obviously has to be changed. I don't understand why they have to change Jackie. I understand why they have to change Tia. Who else? Celine, I understand because it just takes way too many stacks to get any of her effects. So, yeah. 먼저 숙련도 경험치 획득 기작 캐릭터들의 관련 스킬이 일부 하향 조정됩니다. 또 부족해진 성장 시간만큼 성장형, 다시 말해 완기형 캐릭터들의 성장 난이도가 낮아집니다. 기타 게임 시간 단축에 따라 영향을 받는 해킹 시스템이 일부 개편되고요. Bloodfest gets a balance change. I mean, I guess they just lowering the attack on it. 밸런스도 일부 변경될 예정입니다. 그 외에도 디테일한 수정 사항들이 더 있고요. 이는 Yeah, 패치노트 등으로 Jackie should be able to trigger Bloodfest more often with the increased amount of animals. So yeah, that makes sense. 안내해드리겠습니다. 사실상 리셋 버튼을 누른 것과 다름없는 큰 변화라는 것을 인정하지 않을 수 없습니다. 그러한 방법밖에 없었냐고 여러분들께서 충분히 질문하실 수 있다라고 생각합니다. 이러한 급격한 변화가 없이도 현재 대비 플레이 타임을 몇 분 정도 더 줄일 수는 있을 것입니다. 하지만 현 시스템으로는 더 이상 줄일 수 없는 임계점이 존재합니다. 반대로 12분에서 시작해서 필요하면 오히려 조금씩 플레이 타임을 증가시키는 방법이 최종적으로는 결과적으로는 더 빠른 길이라고 판단했습니다. 통상적으로 Okay, so they're doing a backwards approach where they're trying to reduce the time and then increase time as it becomes necessary. How much you want to bet that give it a couple years and the game will be back to 20 minutes? I just think it would be really funny if that happens. 약 한 달간 프리시즌을 보낸 후 신규 시즌을 시작하는 패턴이 일반적이었습니다. 그러나 이번 프리시즌은 이러한 기준으로 운영하지 않을 예정입니다. 프리시즌 종료 시점과 신규 시즌 시작 시점은 물리적인 어떤 특정일이 아니라 유저 여러분들이 충분히 만족하고 납득하게 되었을 때입니다. I mean, you basically have to do this, right? The game basically went back into beta. Like, the game literally just went back into the beta. The game is completely new. It's not the same game. Just straight up. 여러분들의 조언과 의견이 어느 때보다 절실한 순간이고요. 함께 만들어 나가고 함께 새로운 시즌의 시작을 결정할 수 있게 되길 희망합니다. 추가로 실험체 스킨 등 일부 신규 시즌 관련 보상은 시즌 시작과 관계없이 3월 업데이트 시에 지급이 될 예정입니다. 시즌 시작 시점이 미정이기 때문에 이러한 보상 지급은 이와는 독립적으로 진행하고자 합니다. 다음으로 DNA 특성 시스템에 대해서도 리뷰 드리겠습니다. 서두에서 언급드린 것처럼 불서는 재접속률이 좋은 게임은 결코 아닙니다. 아울러 랭크 대전 티어를 올리는 것 외에 Also, they did announce rank season's going to be over on February 16th.
지속적인 공부의 요소도 부족한 게임입니다. 시즌 졸업한 후에 이벤트를 받아 신규 시즌 시작 후 연어처럼 다시 돌아오는 패턴은 우스갯소리가 아니라 실제로 존재하고 있고요. 이는 시즌 시작 시점과 종료 시점의 유저 지표 차이로 확인하실 수 있습니다. DNA 특성 시스템은 이러한 부분을 보완하기 위한 의도로 기획되었습니다. 먼저 특성 시스템이 추가됨에 따라서 캐릭터 상세창 UI가 개편되었습니다. 빽빽하게 버튼과 팝업 타입으로 되어 있던 캐릭터 상세 정보를 페이지화했고요. 이를 통해서 가시성과 사용성을 강화하고자 했습니다. 그럼 이제부터 본격적으로 DNA 특성 시스템에 대해 설명드리겠습니다. DNA는 실험체 특성을 강화할 수 있는 재료입니다. 실험체별로 A, B, C, D 총 4가지 타입의 특성이 존재하는데요. 예를 들어서 시셀라 A 타입 특성을 강화하기 위해서는 시셀라 A 타입 DNA가 필요합니다. 때문에 참고로 DNA의 총 종류는 기존까지 출시한 실험체 수 곱하기 특성 종류가 될 것입니다. 특성은 크게 VF 타입과 실내 타입으로 구분됩니다. AB 타입 특성은 VF, CD 타입 특성은 실내 특성입니다. VF 타입은 능력치의 일부를 강화시키는 특성입니다. 다만 실험체별로 특성의 종류는 고유값으로 지정되며 별도로 원하는 특성을 선택할 수는 없습니다. 예를 들어서 체력 특성으로 도배된 시셀라, 초반 공격력 특성으로 세팅된 아야의 사례처럼 이것이 연구 성과와 시너지까지 낼 경우 굉장히 오버밸런스가 될 수 있다고 판단을 했습니다. 다만 각 특성별 밸류는 밸런스 패치를 통해서 조정될 수 있음을 미리 말씀을 드리겠습니다. C타입의 실내 특성은 특별 보이스입니다. 특성을 레벨업할수록 새로운 대사의 보이스를 획득할 수 있으며 샘플 보이스 영상을 공개합니다. 왠지 네 앞에서는 뱀파이어처럼 안 굴어도 될 것 같아. 넌 괴물이나 다름없는 나를 그냥 보통 사람처럼 대해줬어. 그래서 나도 너에게는 있는 그대로의 모습을 보여주고 I wish they translated this. Like, goddamn. 싶어졌다면 믿을래? なんだか君の前だと吸血鬼のふ Never mind, they're going through the different languages. りをしなくても良いような気がする。信じ Show you my truth. Show you treated me like for some reason. I feel like I don't have to act like a vampire in front of you. You treated me like a normal person. We get a dating sim. Okay, this is what people are talking. Okay, if there is ever a company that understands its customer base and how much they want to date the characters, Nimble Neuron hit it right on the head. This is going to be really good for the casual community. I love it. I love it. Oh, this is so good. Would you believe me if I told you that I want to show you my true self? 다만 실내 특성은 아직 개방되지 않은 실험체들이 많은 점 사전에 양해를 구합니다. 가령 보이스의 경우 저희가 성우 녹음을 할 때 한국어, 일본어, 영어 등 서로 다른 언어의 성우로 녹음을 진행해야 Yeah, that's going to take forever. 한 번에 모든 실험체의 특성 보이스를 런칭하기에는 현실적으로 어려움이 있습니다. 이는 앞으로 주기적으로 업데이트될 것을 약속드립니다. D타입의 실내 특성은 특별 대화록입니다. 특성을 레벨업할수록 새로운 대화록을 감상할 수 있고요. 대화록을 통해서 기본 캐릭터의 다양한 표정 또한 확인하실 수 있습니다. 이 역시 Can I pet the character? Are we doing a touching simulator? Oh my god, we're a visual novel now! We're all degenerates. We're all degenerates, boys. Oh my god, the music. I want to see what they do for Rosalio. Let me touch Rosalio. Let me touch his belly. Let me see the jiggle. And I want this music when I interact with Rosalio. Very important. 그리고 이 또한 실험체별로 순차적으로 개방되는 점 더불어 양해를 구합니다. 특성 강화에 필요한 DNA는 기본적으로 대전 플레이 보상을 통해서 획득 가능한데요. 아바타룸의 생산 시설을 통해 일정 시간마다 DNA를 생산할 수도 있습니다. 또 필요 없는 DNA는 분해해서 샘플이라는 것을 획득할 수 있게 되는데요.
이 샘플을 이용하여 원하는 실험체의 DNA를 확률적으로 생성할 수도 있습니다. 특성 시스템에 대해서는 별도의 프리뷰 콘텐츠로 커뮤니티에 상세 안내드릴 예정입니다. 기타 매칭 퀄리티 개선과 소통의 확대 계획에 대해서도 말씀드리겠습니다. 현재 매칭 로직을 단순화하여 설명드리면 RP에 따라 시작 매칭 범위, 즉 패딩이 결정이 되고요. 매칭 시간이 So this is the vacuum system that me and Nocti and many other people complained about. Basically, the longer the matchmaking goes, the more it tries to force a game to happen. And right now, the system is incredibly fucking lenient, right? Like to the point where we're getting players that are queuing for the first ever time that are able to play against top 100 players. That should not happen. 지날수록 이 패딩이라는 것은 증가하게 됩니다. 매칭 대기열의 패딩이 겹쳐진 유저가 10명이 될 경우 매칭에 성공해서 배틀이 시작됩니다. 예를 들어서 용 유저 A와 사자 유저 B는 원칙적으로 이제 시작 RP의 그 패딩이 다르기 때문에 함께 매칭되는 범위는 아니라고 할 수 있는데요. 하지만 매칭 대기 시간이 비정상적으로 늘어날 경우에 두 유저가 함께 매칭되는 불행한 사례도 펼쳐질 수가 있습니다. 블랙 서바이벌은 현재 3개 리전의 배틀 서버를 운영 중이고요. 신규 유저도 좀 감소 추세이기 때문에 매칭 퀄리티 역시 지속적으로 낮아지고 있습니다. 매칭 퀄리티라는 것은 크게 얼마나 빠르게 매칭되느냐, 그리고 얼마나 비슷한 실력의 유저끼리 매칭되느냐로 구분될 수 있는데요. 이 두 요소는 서로 상호작용합니다. 다시 말해서 매칭 시간이 길어질수록 매칭 범위도 넓어지고요. 이에 반비례하여 매칭의 정교함은 낮아집니다. 그리고 이는 궁극적으로 플레이 재미 감소로 이어지게 됩니다. PVP 게임에서 I mean, yeah, it's really boring that I'm stomping low-level players all the time. That should not be a thing. 재미를 위해 가장 중요한 요소 중 하나가 매칭 퀄리티고 이 문제는 전적으로 서비스사의 책임입니다. 문제는 이것을 단기간에 해결하는 데는 어려움이 있다는 것인데요. 앞서 설명드린 일련의 개선 노력을 통해 보다 건강한 지표 상황을 만드는 것이 가장 좋은 해결책이지만 이는 시간이 필요할 뿐만 아니라 업데이트와의 시너지를 위해 투 트랙의 노력이 필요하다라고 판단을 했습니다. 랭크 대전 시에도 AI가 추가됩니다. 매칭 시간이 일정 시간 경과될 때마다 AI가 매칭 큐에 추가되게 되고요. 다만 랭크 대전에 포함되는 AI의 숫자 최대치는 제한이 있습니다. Okay, so this works exactly the way I thought it would, which is really good, the way that's going to work. So basically, the issue isn't the number of high-level players at all. That's not the issue that's coming on to here. The issue is the number of low-level players, and it's really difficult to start a low-level lobby, right? I was actually talking about this, and I was like, they really should have not told us that we're getting AIs in our ranked games, but here we are. So I don't think it's going to be a problem in high-level matches that there's going to be AI in our matches, unless like you're literally playing during a dead time, right? I don't think that's going to be the issue. This is what this does, and let me tell you, every gaming company does this, where they don't tell the users that the new players are fighting against AI. Now think about it this way. Like, think about when Fortnite first opened up and it didn't have an audience, right? How do you get people to start playing multiplayer? You fill up their lobby with bots, right? That's just what you do. This happens in every game. Like, on release, you get bots. And unfortunately, in order to make games happen and in order to have new players not get stomped, like, they basically need to have a safe place for new players to rank, right? And that's what the bots do. So this, in my opinion, is a positive change. It's just that I know for a fact the community is going to react in a bad way to this just because they're being open about it. I personally wish that they just didn't tell us at all and just said, yeah, we're going to make dragon level players wait longer for games. But I guess this is just part of the fact that they're deciding that they're going to be more open with us from now on, which is also a positive change. But yeah, I do not think this is inherently a negative thing. 상위 리그일수록 AI가 포함될 확률이나 최대 수량은 낮아지게 됩니다. AI가 포함됨으로써 게임의 텐션이 낮아지는 점을 최소화하기 위해서 AI의 행동 패턴을 개선하였습니다. 여러 가지 개선 사항이 있었습니다만 요약하면 실제 유저분들의 플레이 패턴과 더욱 유사한 패턴으로의 개선이 큰 기조에 I mean, that's not really hard to do. Basically, you just make the AI attack faster. You make the AI gain items faster. You should be able to make a dragon level bot, no problem. 변경 방향임을 말씀드리겠습니다.
부족했던 소통의 노력, 쟁걸음이지만 조금씩 나아가겠습니다. 먼저 매 시즌 종료 시마다 지금과 같이 투자위원회 보고를 시행할 예정입니다. 또한 커뮤니티를 통해 앞으로 유저 여러분들에게 궁금한 내용이나 건의사항에 대해서 질문을 받고요. 이에 대해서 월 1회 There's different level bots, Grits. They literally said there's different level bots. 개발자의 편지 형식으로 공식 답변을 드릴 예정입니다. 이번 프리시즌부터 유저 밸런스 TFT를 한시적으로 시범 운영하고자 합니다. 통계와 내부 밸런스 팀의 테스트 케이스로만은 변화의 크기를 모두 담아내기에 이번 패치의 크기는 한계가 있다라고 판단합니다. 밸런스 TFT의 의견, 통계, 그리고 커뮤니티에 접수된 여러 유저님들의 의견, 방송 등 다양한 루트의 정보를 통해서 최대한 빠른 밸런스 안정화를 위해 노력해 나가겠습니다. I'm actually curious if they're ever going to reach out to me, because their focus in the past has just been on the Korean player base, so it'll be really interesting if I got reached out to more. I mean, I have been reached out to a couple times, and I do have contact via GMA SUP, so we'll see. 미스터리 PC 스킨 선정이 특정 인기 캐릭터들에 편중되어서 I get it, dude. It's a business. You're going to make skins of popular. You're going to make skins that sell. You don't have to justify this. 모든 유저분들의 목소리를 듣고 있지 못한 점을 인지하고 있습니다. 미스터리 PC 스킨 3종 중 일반 스킨 1종은 유저 여러분들의 선택으로 돌려드리고자 합니다. 이미 제작이 된 테마 스킨 외에 특정 시점부터는 The skin that's going to be voted up is going to be the popular character anyway. This doesn't change anything. 유저 투표에 의해 스킨 1종을 결정할 예정입니다. 다만 인기 캐릭터로의 편중을 막기 위해서 1회 선택한 실험체는 다음부터 선택지에서 제외될 것이고요. 비슷한 픽률 그룹의 스킨들로 투표 대상을 선정해 나갈 예정입니다. 위 운영안에 대해서는 순차적으로 커뮤니티를 통해 안내드릴 예정이며 It still doesn't change anything. 계속 이러한 노력에 대해서 고민해 나가겠습니다. 서두에 언급드렸듯이 본 방송은 녹화 방송으로 진행되었습니다. 때문에 실시간 Q&A를 못하는 점 양해 부탁드리고요. 다음 투자위원회에서는 실시간 소통에 대한 방향 역시 고민해 보겠습니다. I don't think they're going to do a live thing, because if they do a live thing, they're literally going to be bombarded with questions of why do skins cost $300 fucking dollars? Right? It's not going to go well. 영상 하단에 궁금하신 점에 대한 질문을 남기실 수 있는 설문 등록 링크를 첨부하였습니다. 설문에 참여하시면 질문 중 일부를 선정하여서 첫 번째 Q&A 편지로 찾아뵙겠습니다. 최초로 공개되는 스킨입니다. 이번 업데이트와 함께 다양한 보상을 지급하는 출석 이벤트가 진행될 예정인데요. 출석 보상 중 하나로 힐러 수화 스킨이 지급될 예정입니다. 그간의 부족함과 큰 변화에 대한 죄송한 마음을 담아서 이번 미스터리입니다. 그간의 부족함과 Oh, this is a reward. 큰 변화에 Okay. 대한 죄송한 마음을 담아서 이번 미스테리 피시 테마에 맞춰 특별 제작되었습니다. 마지막으로 끝까지 시청해주신 것에 대한 감사의 의미로 선보석 쿠폰을 준비했습니다. 2022년에도 그리고 이번 프리시즌에도 우리 모두에게 빛이 있기를 바랍니다. 쿠폰 코드 FIATLUX 2002 FIATLUX 2022를 입력하시면 수령 Free 가능하고요. gems. 쿠폰 유효 기간은 2022년 Free gems, 3월 free skin. 31일까지입니다. iOS 이용 유저님들께서는 애플 정책상 쿠폰의 직접적인 입력이 불가능. Okay, so you have to link your account on mobile to Steam, or you won't be able to activate the account because of Apple's policy on coupon codes. Apparently, if you're on what's it called, Android, you should be fine. 에서요. 불편하시겠지만 스팀 It'll be in the next update, Grits. 등으로 연동 후에 수령 부탁드리겠습니다. 그럼 제1회 투자위원회 총회는 이것으로 마치겠습니다. 시청해주신 유저님들 모두 감사합니다. 상세한 업데이트 HDI 내용들은 커뮤니티를 통해서 추가 공개 Thanks for the sub 예정이니 point. 아울러 참고 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 지금까지 블랙 서바이벌 디렉터 GM 안젤리카였습니다. Wait, we gotta talk to the director? Oh, that's cool. So that was interesting. Let's go grab the link to the survey. I like how they turned off comments. They should not have turned off comments. They're so afraid to talk to us because they know they're going to get blasted. They know they're going to get blasted by the community because the community has been upset for a very long time. This is hilarious. Let me copy this link and throw this. This is the survey. The survey's in Korean. Oh my god. No, it's not.
Survey's not in Korean. I am Meowkaiser. I am Dragon. I have played the game for almost 4 years now. Hyunwoo's my boy. He's the boy. Which is the most / least fun to play. I enjoy playing Barbara the most. I dislike playing... Who's the most boring character in Black Survival? Like, who's actually the most boring character in Black Survival? William? Shoichi? No. Shoichi's not boring. Like, there's actually, like, interesting things you have to do. Heck, JP. I mean, it's true. I dislike playing JP the most. Barbara has the most interesting playstyle. She does things that no other character does in the game. JP is painful to play, and you almost always lose. Who's your favorite skin theme among the skins that have been released so far? Gib, Live 2D, base, skins, please. What is the reason? Base skin Hyunwoo and base skin William would be cool as fuck. Is there anything you want from Black Survival? New game, Husbandberry stories, more frequent new character updates, match. Okay, I want this the most. Oh, I have to pick one? Okay, well, this is the one I'm picking then. Please feel free to ask questions / opinions to us. Hey, yo, I'm, like, one of the biggest English streamers / YouTubers for the game. Are you gonna reach out to me, or am I gonna have to do everything through GM Aesop and Bulltrend? Okay, thanks. Cool. Alright, let's give you guys this. Very cool. So, let's see. That was interesting. GM Aesop is, like, literally the reason why I have as much communication with Nimble Neuron as much as I do. Just straight up. That was, some interesting changes that they're announcing. I don't think they're necessarily going to be unhealthy for the game. We'll have to see. They're not going to get it right in the first time. Don't be surprised when the new patch comes out and we don't like the state of the game. There's going to be a lot of misses, and there's going to be a lot of bumps on the road. I'm hoping that I enjoy the direction the game's going. If I end up getting bored of Black Survival, obviously I'll just move on to other games and other things. Well, I mean, it'll be a shame if I end up leaving this community, but, you know. I only streamed Black Survival for so many years because I like the game. I genuinely do. I have a lot of fun with it, and if I end up not liking the game and it ends up not being for me, I'm not going to stream games that I don't like playing, just straight up. And, you know, I'm willing to give Nimble Neuron a chance. And if they end up making a good game that I don't like, that's a shame. But, you know, I think this is definitely the correct step in the right direction for Nimble Neuron. I really do. It might not be for me, and who knows, maybe I'll end up really enjoying it. I'll keep streaming it, and you guys will keep seeing me for years to come. I don't do this for a living, so it doesn't actually matter to me how popular the game gets. I just want a good game. Are you worried that patch release misses are going to stymie their goal of having the changes cause an influx of players? Is there a change particularly you're excited the most?
I'm most excited for the new player experience changes, honestly, because it's really difficult to get people into this game right now. It's the reason why I've made a conscious effort to say, hey, the game's more new player friendly than you would think. Give it a shot. You know, I've made a ton of efforts to try to get new players into this. I coached people. I taught people how to play the game. I made guides. I did a lot of things in order to... I did a lot of things with the ERBS people in order to try to get people into this game. Like, there was a lot of effort to get into this. I will follow Meow into hell regardless. I mean, if I end up doing like variety stream content or streaming other games, I mean, I hope you guys would enjoy. But like the reality is that most of you guys watch me for Black Survival. I stream anything else you guys don't watch, and I'm okay with that because I like Black Survival a lot. So it's whatever. But you know, if not for me, I would not have made it 3 months playing 200 hours. Yeah, I know, because like Swifty, like the moment when he first started playing the game, he freaking didn't follow the tutorial, and I had to actually teach him how to approach the game. Like I hopped into the stream, was like, hey yo, I saw that you didn't actually listen to the tutorial. Let me teach you how to actually play this game. I actually like jumped onto a Discord call, like saved his ass. Or her ass. I forget your pronouns. I'm sorry if I got them wrong. I'm still sick. Can you elaborate on new player experience changes, like easier game starts? If you suck at a game, right? Like if you are absolute garbage tier at a game, right? Like if you play Tetris, for example, at a very low level, you will be paired against other people that are also garbage at the game. You should not be paired against the top player of the game. If you are playing Tetris for the first ever time, you should not be playing against the #1 player in France, Doremi. Like, that should never happen. Like, that should just never happen. So many people get into this game, they're like, oh my god, you know, Meowkaiser is really cool. I want to be able to be as good as him. And then they get into the first ranked game and they see me and they're like, what? I mean, that just feels like an issue that will get solved with more players. Better marketing. There was a... So, oh, yeah. I showed this on the stat on the Discord. And I think it's fair to show this to you guys as well. So we're going to take a look at my lifetime stats for my YouTube channel, because this will kind of give you an idea about the community. Now, obviously, like, it's gone down because I haven't been posting videos because I've been sick. All right, let's take a look at the subscriber graph. You'll notice something really interesting that happened here, right? It just like pops up a shit ton at around February 2021. That was when the servers got released for North America. Like there was a successful advertisement campaign, and basically what happened was the game was unplayable. People couldn't log in, they couldn't do anything, right? And it's like, fact remains was that Boltron's advertisement campaign was successful, but nobody stuck with the game. Nobody did. And so eventually Boltron said, we're not wasting money on advertisements if nobody's sticking with the game because you're not making money off of the new people we're bringing in. That's basically what happened. That's why there's no more advertisements for the game. And also another thing on the advertisement, all the advertisements were based on the mobile player base. So that's just to give you guys a little bit of an insight of what's going on. I mean, because my channel is so like Black Survival focused, the channel's never gonna pop off unless Black Survival pops off, and I'm okay with that because I do this fairly casually. Like I do this really casually. If I was like really serious about, you know, doing YouTube full time and streaming full time and making this my job, I would not be playing this game. Like, it is not a good business decision to play this game for your full-time career. So, yeah. I hope that gives you a little bit of insight on the advertisement campaign that happened in the past and why it didn't succeed.